Now standard being 10 employees or 10 workers, number of workers. 10 workers, 500 rupees per hour, output being 1. But actually வந்து 21 workers 550 per hour கொடுத்திருக்காங்க, 2 outputs கொடுத்திருக்காங்க. This will be a week's output. Week consists of 40 hours. Week consisted of 40 hours. Find out the variances. Find out the variances. Is that okay? நீங்க இப்ப இந்த ரெண்டுமே ஈக்குவலா இல்ல, அதனால கம்பேர் பண்ண முடியாது. as these two are not equal, you cannot compare. output same இருந்தா தான் கம்பேர் பண்ண முடியும், இல்லனா கம்பேர் பண்ண முடியாது. அப்ப என்ன பண்ண போறீங்க? standard for நல்ல கவனிங்க. standard hours and rate per hour for actual output ஆன 2 க்கு. அதே மாதிரி actual hours for output of 2. இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா 10 workers னு கொடுத்திருக்காங்க. ஒரு வாரம் அப்படிங்கிறது 40 மணி நேரம். ஒரு வாரம் ஒர்க் பண்ணி 1 அவுட்புட் கொடுக்க முடியுது. அதே சமயத்தில் 21 ஒர்க்கர் இருக்கிறாங்க, அவங்களும் 40 மணி நேரம் ஒர்க் பண்ணி இருக்கிறாங்கன்னு அர்த்தம். இஸ் தட் ஓகே? மெட்டீரியல் வேரியன்சஸ்ல அப்படி கிடையாது. இங்க வந்து நம்பர் ஆஃப் ஒர்க்கர்ஸ் கொடுப்பாங்க. ஒவ்வொரு ஒர்க்கர்ஸும் எவ்வளவு நேரம் ஒர்க் பண்றாங்கன்னு அப்படிங்கிறது. ஒரு வாரத்துக்கு 30 மணி நேரம் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. நான் ஒர்க் பண்ணது 38 இருக்கும், 48 ஓவர் டைமோட சேர்த்து எக்ஸ்ட்ராவும் ஒர்க் பண்ணியிருக்கலாம். we are not sure. So we assume that the standard hours in the week as well as actual hours in the week is 40, but employees are now different. So standardல 10 ஒர்க்கர்ஸ் இருக்கிறாங்க, ஆக்சுவல்ல 40 ஒர்க்கர்ஸ் இருக்கிறாங்க. இப்போ 40 ஒர்க்கர்ஸ் இருக்கிறாங்க, சார் 21 ஒர்க்கர்ஸ் 40 மணி நேரம்னா மல்டிப்ளை பண்ண எவ்வளோ ஹவர்ஸ் வருது? 21 into 40, 840 hours. 840 hours. per hour எவ்வளோ வருது? 550. அப்ப டோட்டல் காஸ்ட் எவ்வளோ? 840 into 550, 4,62,000 rupees is the actual cost. ஸ்டாண்டர்ட் வரும்போது இது ஒரு அவுட்புட்டுக்குங்க, ஒரு அவுட்புட்டுக்கு 10 எம்ப்ளாயிஸ் இருக்கிறாங்கன்னா ஃபார் 2 அவுட்புட்ஸ்க்கு எத்தனை எம்ப்ளாயிஸ் இருப்பாங்க? ஐ கன்வெர்ட் திஸ் இன்டு 20 எம்ப்ளாயிஸ் லைக். ஓகே, நம்பர் அப்படி டபுள் பண்றேன். 2 அவுட்புட் அப்படிங்கிறதுனால ஒவ்வொரு ஒர்க்கரும் 40 மணி நேரம் அப்படி சொன்னாக்க 40 into 20, 800 hours. 800 hours. And rupees per hour being 500. So the value being 4 lakhs. That's all. இந்த ஒரு ஒர்க் எக்ஸ்ட்ரா பண்ணிட்டு நீங்க சம் as usual ஒர்க் பண்ணிக்கலாம். அதாவது நம்பர் ஆஃப் ஒர்க்கர்ஸ் கொடுத்துருவாங்க, hours worked in a week or in a day as per the standard, as per the actual கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த இல்லஸ்ட்ரேஷன்ல ஆக்சுவலும் ஸ்டாண்டர்டும் ஒன்னாவே அஷ்யூம் பண்ணியிருக்கிறேன். Now hereafter we can calculate all. Labor cost variance is equal to standard cost minus actual cost. Standard cost being 4 lakhs, actual cost being 4,62,000 rupees, 62,000 adverse. Then labor rate variance வரும்போது standard rate minus actual rate into actual hours. Standard rate 50, actual rate being 500, standard rate, actual rate being 550 into actual hours being 840. Then the value being 42,000 adverse. And labor efficiency variance, standard hours minus standard actual hours into actual standard price, standard rate. Standard hours எவ்வளவு இருக்குன்னா 800, actual hours எவ்வளவு இருக்கு அப்படி சொன்னாக்க
840 40 excess work பண்ணிருக்கீங்க, and then the standard rate being 500. So 40 into 500, 20,000 adverts. You are consuming more hours. So if you add up these two, then definitely you'll get what? Labor cost variance. Now, in the same illustration, I note one more point. Note okay. So what's that note? Idle time being 1 hour. Idle time being 1 hour. Then how can we work out? This? Labor cost variance எந்த சேஞ்சஸும் இருக்காது. லேபர் காஸ்ட் வேரியன்ஸ், ரேட் வேரியன்ஸ்ல எந்த சேஞ்சஸும் வராது. எதுல தான் சேஞ்ச் வரும்? எஃபிஷியன்சி வேரியன்ஸ் தான் ரெண்டு பார்ட்டை உடைக்க போறோம். லேபர் எஃபிஷியன்சி வேரியன்ஸ், standard hours minus actual hours worked for will be taken into standard rate. சும்மா இருந்த நேரம் இருக்குல்ல, that will be idle time variance. எவ்வளவு நேரம் idle hours இருக்கு, idle time இருக்கு into standard rate. This will be always adverse. Idle time variance is always adverse. Actual hours paid for எவ்வளவு இருக்கு? Actual hours paid for, the value what we get here is actually actual hours paid for தானே 840. அதுல இருந்து idle time subtract பண்ணிட்டீங்கன்னா you will get actual hours worked for. What is the idle time? What is idle time? Idle time. இது வரைக்கும் ரெண்டு ஆன்சர் வந்திருக்கு. ஒருத்தர் ஐடியல் டைம் 1 போட்டிருக்காங்க, இன்னொருத்தர் 14 போட்டிருக்காங்க. ரெண்டுமே தப்பு. So Aruna Jyoti has given me correct answer. 21 is correct. 1 hour the entire factory remains idle னு அர்த்தம். That factory consisted of 21 workers. அப்ப entire 21 workers are idle. You understand? So 21 should be subtracted. Idle time being 21. அப்ப 819 will be the actual hours worked for. Should be careful here. Idle time னு கொடுத்திருந்தாக்க எவ்வளவு நேரம் idle time இருக்கு in that working duration into multiplied with the number of employees. 21 பேரும் ஒரு மணி நேரம் சும்மா இருந்திருக்காங்க. பவர் ஷட் டவுன் பா ஃபேக்டரி ஒர்க் ஆகாது. ஓகே, ஃப்ளட், காலேஜ் லீவ் விட்டாங்க, ஸ்கூல் லீவ் விட்டாங்க. அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? ஒருத்தருக்கு மட்டுமா லீவு? இருக்கிற எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து என்டையர் டீமோடைய ஒர்க்கிங் ஹவர்ஸ் லாஸ்ட்னு அர்த்தம். So number of students into 24 hours or 4 hours working hours is last னு அர்த்தம். So now I am going to calculate here. Standard hours being 800, actual hours worked being 819, and standard rate here being standard rate 500. But 19 into 500 எவ்வளவு வருது? 9500. அப்பயும் நமக்கு அட்வர்ட்ஸ் தான் வந்திருக்குங்க. எவ்வளவு நேரம் சும்மா இருந்திருக்கிறார்? 21 hours சும்மா இருந்திருக்கிறாங்க. ஸ்டாண்டர்ட் ரேட் being 500. 10,500 again adverse. We know that if you add up these two, you will get this total efficiency variance, total labor efficiency variance. Yes, come on, make note of it.